Cari amici sono la dottoressa Iva Cardinale la vostra urologa e guida in questo viaggio verso una salute maschile più piana e consapevole. Oggi vi porto un messaggio cruciale che può davvero cambiare il vostro quotidiano. Spesso dopo I 60 anni si trova a fronteggiare una stanchezza che sembra impossibile da scuotere. Una circolazione che non risponde più come un tempo. E la frustrazione di sentire il proprio cuore meno protetto, magari con la paura costante di un infarto o un ictus. Molti di voi potrebbero sentirsi soli in questa sfida, ma vi assicuro che non è così. Prestate attenzione, se un frutto semplice e quotidiano che forse ignorate, a colazione ma che racchiude il potere di proteggere il vostro cuore e riaccendere la vostra energia. Non è una magia, ma scienza pratica che possiamo applicare subito. Questo video è il primo passo per trasformare la preoccupazione in azione, offrendovi una soluzione concreta e accessibile per un benessere duraturo. Vi prometto che insieme scopriamo come integrare questo piccolo ma potente aliato nella vostra routine mattutina. Non parliamo di cambiamenti drastici o di dieta complice ma di un gesto che richiede meno di 5 minuti del vostro tempo ogni giorno. Immaginate di iniziare la giornata sapendo di aver già fatto qualcosa di significativo per il vostro benessere cardiovascolare, migliorando al contempo la vostra energia general e st. Ac aspetti della vostra vita intima legati a una migliore. Questo non è solo un consiglio alimentare e un invito a riprendere il controllo, a sentire il corpo più leggero e la mente più serena. Vi mostrerò un modo incredibilmente semplice per aggiungere questo frutto alla vostra colazione, trasformando un'abitudine comune in un rituale di protezione e vitalità. Preparatevi a scoprire come un piccolo cambiamento possa portare a grandi benefici passo dopo passo verso una qualità della vita nettamente alpaioi e più appaganti. Cari amici, voglio che sia chiaro fin da subito, se sentite una stanchezza persistente, se la vostra circolazione non vi sembra più quella di una volta, o se la qualità del sonno è compromessa, non è un fallimento personale, non è una vergogna, è fisiologia aggiustabile. Il nostro corpo con il passare degli anni attraversa del trasformazione naturali su ciò che percepiamo come un declino non è altro che un segnale che possiamo interpretare e al quale possiamo rispondere con azione mirata. Siamo qui insieme per comprendere questi cambiamenti senza giudizio con la consapevolezza che ogni sfida può essere trasformata in un'opportunità di ripristino. Io la dottoressa Iva Cardinale sono qui non solo come urologa ma come la vostra guida fidata per darvi gli strumenti pratici e il sostegno necessario per riattivare il corpo passo dopo passo con la pace interior che deriva dalla conoscenza e dall'azione. Non siete soli in questo viaggio e insieme scopriremo come riacquistare quella leggerezza. Forza nuova che pensavate perdute. Cari amici, dopo aver compreso che le sfide che affrontiamo non sono una vergogna ma fisiologia aggiustabile e tempo di addentrarsi nel perch profondo di questi cambiamenti. Capire I meccanismi del nostro corpo è il primo passo per riprendere il controllo, per trasformare la frustrazione in chiarezza e la stanchezza in nuova energia. Non siamo qui per sentirci giudicati ma per esplorare insieme come il tempo influenzi la nostra fisiologia e come possiamo intervenire con azione mirata e
pevoli, ogni sentimo, ogni sensazione, di affaticamento, o di minor, vitalita ian signal, che il nostro corpo, si invia noi, insieme imperiamo, a discifrarlo, non magia, ma scienza applicata, al nostro benessere quotidiano, con la promessa, di piccoli ma significative vittorie. Pensiamo, al sano rem quella, phase profonda, e restauratrice del nostro riposo, cruciale per la rigenerazione, mentale e fisica, e durante questi cicli, idealmente da 3 a 5. Per noche il nostro cervello consolida I ricordi, elabora la emozioni, cosa fondamentale, il nostro corpo si ripara e si ricarica. Se questi cicli sono disturbati, se la luz blu del telefono si tiene svegli o il sonno e frammentato, non solo si svegliamo stanchi, ma compromettiamo anche processi vitali. La qualità del sonno è una delle colonne portanti della nostra salute. Un vero e proprio balsamo, per il corpo e la mente, che ci permette di affrontare la giornata con la lucidità e la forza necessaria, un indicatore spesso trascurato della salute vascolare maschile, e la presenza della risione mattutina, un fenomeno fisiologico legato proprio alla phase REM. Queste non sono solo un segno di vitalità, ma un vero e proprio test natural della nostra circolazione e della funzione utile. Quando il sonno REM è adeguato, il corpo ha l'opportunità di predo ossido nitrico in quantità sufficienti per rilassare I voci sanguigni e favore il flusso se notiamo una loro assenza o diminuzione, non dobbiamo allarmarci, ma interpretarlo come un campanello d'allarme, un invito a esaminare la nostra abitudine notturna e la salute circolatoria e fisiologia. Non colpa e posiamo agire per ripristinare questo importante segnale. Parliamo ora dell'acido nitrico, una molecola incredibilmente potente, spesso definita il messaggero del nostro sistema cardiovascolare. Il suo compito principale è quello di agire, come un vasodilatore a vero, rilassa la parete dei vasi sanguigni permettendo al sangue di fluire più libremente e di raggiungere ogni angolo del nostro corpo. Immaginate un fiume che, da impetuoso e ristretto, si allarga dolcemente, permettendo all'acqua di scorrere senza ostacoli. Questo flusso vitale porta ossigeno e nutricentio e ordoni, compresi, quelli deputati alla funzione eredile e contribuis a mantenere una pressione sanguigna sana. Purtroppo, con l'avanzare dell'età, la nostra capacità di produrre ossido nitrico tende a diminuire. Questo calo natural può portare a una minor elasticità dei vasi sanguigni e a una circolazione meno efficiente, contribuendo a quella sensazione di stanchezza che molti di voi conoscono, e influendo anche sulla salute del cuore e sulla funzione erettile. Non è un destino ineludibile, ma una condizione fisiologica che possiamo influenzare. Possiamo modi esistono modi concreti per stimolare la produzione di questa preziosa molecola, riattivando il corpo passo dopo passo e restituendo una sensazione di leggerezza e vitalità alla circolazione sanguigna e la nostra autostrada interna, un sistema complesso che distribuisce vita e energia a ogni cellula, una circolazione robusta e fondamentale non solo per la salute del cuore, ma per la vitalità di ogni organo, della lucidità mentale alla forza muscolare. A questa si liga indissolubilmente la salute belvico un insieme di muscoli spesso sottovalutati, ma, crucially, per la continenza, la stabilità del core SDACA per il supporto alla funzione erettile. Quando il flusso si apre e questi muscoli sono tonici, sentiamo una forza nuova, un benessere che si irradia dall'interno. Il pavimento pelvico, in particolare, è un pilastro silenzioso del benessere maschile. Questi muscoli, che sostengono gli organi pelvici e controllano la funzione urinaria e intestinale,
intestinali, giocano un ruolo attivo a nella qualità dell'erezione e nell'equilibrio, spesso non ci pensiamo fino a quando non emergono problemi ma come ogni muscolo del corpo possono essere allenati e rafforzati imparare a riconoscerli e a lavorare su DSEEN piccolo investimento che può portare grandi benefici, contribuendo a una sensazione di maggiore controllo e comfort nel quotidiano. Infine non possiamo ignorare l'impatto dello stress cronico sulla produzione di testosterone, l'ormone maschile per eccellenza. Quando siamo sotto pressione costante il nostro corpo produce più cortisolo, l'ormone del stress, che può sopprimere la produzione di testosterone. Questo squilibrio ormonale si manifesta con stanchezza, riduzione della libido, difficoltà di concentrazione e talvolta aumento di peso. Non è una vergogna e fisiologia complessa aggiustabile. Comprendere questa connessione ci permette di agire non solo sui sintomi, ma sulle radici del disagio, per ritrovare quel vigore e quella pace interior che riusciamo, cari amici dopo aver compreso I meccanismi, che vitalità e tempo di passare olazioni con un piano concreto. Un vero e proprio ritual di benessere, che possiamo abbracciare insieme ogni mattina. Il primo pilastro di questo piano in piccolo gesto che ha un impatto enorme. Integrare il frutto di cui parliamo nella vostra colazione per sostenere il controllo della pressione sanguigna non è una magia, ma scienza pratica che si guida verso una salute cardiovascolare più robusta, offrendosi una sensazione di leggerezza, una forza nuova per affrontare la giornata. Ricorde, il corpo può essere riattivato passo dopo passo e ogni piccolo passo conta. Questo è un investimento quotidiano nella vostra pace interior e nel vostro benessere generale. Per questo frutto è su efficace nel gestire la pressione. La risposta risiede nella sua straordinaria ricchezza di potassio, un minerale essenziale che agisce un vero e proprio bilanciere natural per il nostro corpo. Il potassio lavora instancabilmente per contrastare gli effetti negativi del sodio che spesso è presente in eccesso nella nostra dieta moderna e può contribuire all'ipertensione. Immaginate il potassio come un dolce massaggio interno che rilassa la parete dei vostri vasi sanguigni, permettendo al flusso di aprirsi e scorrere più liberamente. Non è una vergogna, è fisiologia aggiustabile e noi stiamo imparando a dare il giusto supporto. Come si traduce questo in un beneficio pratico per la vostra vita quotidiana, con vasi sanguigni più rilassati e meno tessi, il vostro cuore non deve lavorare così duramente per pompare il sangue in tutto il corpo. Questo si traduce in una pressione arteriosa più stabile e salutare, riducendo il rischio di complicazioni cardiovascolari a lungo termine. Senerite una maggiore serenità, sapendo di aver fatto qualcosa di concreto per proteggere il vostro muscolo più importante. E un piccolo gesto di cura che si trasforma in un grande atto di amore verso voi stessi. Un impegno quotidiano per riprendere equilibrio e la vostra vitalità. La buona notizia è che integrare questo potente aliato nella vostra routine è incredibilmente semplice. Vi basterà consumare un frutto di mini dimensioni ogni mattina, petit mangiarlo da solo, come un rito di inizio giornata, oppure aggiungerò al vostro yogurt o ai fiocchi divina. La costanza e la chiave, un frutto al giorno e la porzione ideal per innescare e mantenere questi benefici. Questo piccolo impegno mattutino che richiede meno di un minuto per la preparazione è un investimento prezioso nella vostra salute. Non è una vergogna, è fisiologia e stiamo insieme riattivando il corpo passo dopo
passo dopo, con consapevolezza e determinazione, passiamo ora al secondo fondamentale beneficio che questo frutto porta con sé, il suo ruolo attivo nella riduzione del colesterolo. Sappiamo quanto il colesterolo alto possa essere una preoccupazione costante per molti di voi, a nombre che grava sulla salute del cuore e sulla serenità quotidiana. Ma qui, ancora una volta, la natura ci offre una soluzione semplice e accessibile. Insieme stiamo aprendo la strada a un benessere più profondo, trasformando la preoccupazione in azioni concrete. E un altro tassello nel puzzle della vostra salute. Un passo verso una maggiore protezione e una ritrovata energia. Il perch dietro questa azione benefica e la ricchezza di fibra solubile contenuta in questo frutto. Immaginate la fibra solubile come una spugna delicata ma efficace. Una volta l'intestino si liga al colesterolo cattivo. LDL. Questa alleanza impedisce al colesterolo di essere assorbito nel vostro flusso sanguigno, aiutando invece a eliminarlo naturalmente dal corpo. E un processo fisiologico intelligente e potente che contribuisce a mantenere la vostra arteria pulita, garantendo un flusso che si apre e vi porta nuova vitalità senza sforzo o complessità. Come si manifesta questo beneficio nella vostra vita? Con una riduzione dei livelli di colesterolo diminuisce significativamente il rischio di formazione di placchi nelle arterie, quelle estrozioni silenziose che possono compromettere gravemente la circolazione e, nel tempo, portare eventi cardiovascolari. E questo significa un cuore più protetto, vasi sanguigni, poi sani e una sensazione generale di maggior benessere e una promessa ricompensata, un piccolo gesto quotidiano che si traduce in un grande scudo protettivo per la vostra salute. Non è una vergogna e fisiologia aggiustabile e enzimo stiamo imparando a sopportarla a che in questo caso la semplicità e la chiave per ottenere questi benefici è sufficient. Includere un frutto di medie dimensioni nella vostra colazione quotidiana. Non c'è bisogno di contar calori o seguire diet complicate. E un'integrazione natural e gustosa. Questo piccolo ritual mattutino vi offre la certezza di aver già fatto qualcosa di significativo per il vostro corpo, un gesto di cura che si accumula giorno dopo giorno. Il corpo può essere riattivato passo dopo passo ogni volta che seguite questo frutto. State seguendo vitalità, protezione e una pace interior di ritura. Ed i coci e uno dei benefici più affascinante e potente di questo frutto la sua capacità di promuovere la produzione di ossido nitrico nel nostro corpo. Abbiamo già parlato di quanto questa molecola sia cruciale per una circolazione irregular funzione irregular. Ora vedremo come questo frutto possa agire come un catalizzatore natural per riaccendere questa funzione vitale. Non è solo un frutto e un vero e proprio aliato per la vostra energia, per la vostra vitalità e per quella sensazione di forza nuova che desideriamo tutti ritrovare. Il perch risiede nella ricchezza di antiossidanti contenuti in questo frutto. Questi lavorano a livello cellulare per proteggere la delicate pareti dei vostri vasi sanguigni dallo stress ossidatio e dai danni. Un ambiente vascolare sano e fondamentalmente vascolare sano e fondamentale per la
Produzione efficienti, diossido nitrico migliorando, l'integrita del vostro artery, il frutto amplifica, la capacità del corpo, di produrre questa molecola, e senz'ole immaginate, di dare al vostro corpo, gli strumenti, giusti per riper, e potenzare la sua autostrada interna, permettendo al flusso, di aprirsi, e di ragion, gir ogni angolo, cosa significa, questo per voi. L'aumento dell'ossido nitrico induce una vasodilatazione, a vero un rilassamento e un allargamento dei vasi sanguigni, questo non solo migliora il flusso di sangue al cuore e a tutti gli organi vitali, ma ha anche un impatto diretto sulla funzione favorendo una risposta poi robusta e naturale, e un circolo virtuoso, una migliore circolazione significa, poi oxigeno e nutrienti per tutto il corpo, traducendosi in maggiore energia, lucidità mentale e una generale sensazione di benessere. Nan e una vergogna, e fisiologia aggiustabile, e stiamo agendo con consapevolezza ancora una volta, la dose e semplice e gestibile un frutto di medie dimensioni al giorno, l'importante e la regolarità. Integrando questo frutto nella vostra colazione, state fornendo al vostro corpo un supporto costante per mantenere attivi meccanismi di produzione di ossido nitrico e un piccolo ritual che si trasforma in un gesto di autocura profondo, un invito a riconoscersi con la propria vita. Il corpo può essere riattivato passo dopo passo e con questo stiamo insieme riaprendo I canali della vostra energia e del vostro benessere intimo. Proseguiamo il nostro viaggio verso una salute mascol ottimale con il corto beneficio di questo straordinario frutto, la sua potente capacità di combattere l'infiammazione grado e un nemico silenzioso spesso sottovalutato che può minare la vostra salute senza che vi ne rendiate conto. E un fattore di rischio per numerose maladi, incluse quelle cardiovascolari, ma con questo frutto abbiamo un aliato natural per portare più pace interior e una sensazione di leggerezza nel vostro quotidiano. Il perch di questa azione antinfiammatoria risiede nella ricchezza di polifenoli presenti nel frutto. I polifenoli sono composti vegetali con straordinarie proprietà antiossidanti e antinfiammatori. Essi lavorano per neutralizzare I radicali liberi e ridurre la risposta infiammatori nel corpo, agendo come un balsamo lenutivo per I vostri tessuti. Immaginate di spegnere delicatamente un piccolo fuoco che arde silenziosamente nel vostro organismo, permettendo al corpo di guarire e di funzionare al meglio. E fisiologia non colpa, e stiamo insieme, fornendo gli strumenti per la sua ottimale regolazione. Qual è il beneficio concreto per voi? Reducendo l'infiammazione cronica diminuite il rischio di atterosclerosi, ovvero l'indurimento e il restringimento delle arterie, una delle principali cause di infarto e ictus. Questo si traduce in una protezione aggiuntiva per il vostro cuore e per l'intero sistema vascolare. Senerite una maggiore vitalità, una riduzione di dolori e fastidi che spesso sono legati all'infiammazione e una generale sensazione di benessere che si irradia dall'interno. Il corpo può essere radiato passo dopo passo e ogni frutto e un passo verso una salute più resiliente. Ancora una volta la semplicità e la vostra aliata. Un frutto di medie dimensioni al giorno inserito nella vostra colazione e la porzione ideale per beneficiare del suo questo piccolo e gustoso gesto mattutino non solo nutre il vostro corpo, ma lo protegge attivamente dai processi infiammatori e un modo tangibile.
Per prender il controllo della vostra salute, per sentirvi più in armonia con voi stessi e per godere di una vita più piena e serena. Non è una vergogna, e fisiologia e stabile e insieme stiamo costruendo un futuro di benessere, e ora il quinto e forse il più rassicurante dei benefici, l'incredible facility con cui potete integrare questo frutto nella vostra routine mattutina. So che la vita può essere frenetica e l'idea di aggiungere nuovi impegni può sembrare scoraggiante, ma questo non è un cambiamento drastico, bensì un piccolo, delizioso gesto che richiede meno di un minuto del vostro prezioso tempo e la prova che non servono rivoluzioni per ottenere grandi risultati ma piuttosto scelte consapevoli e costanti. Il corpo può essere riattivato passo dopo passo e la semplicità e la nostra guida in percorso il perch di questa facilità e proprio la versatilità del frutto non è un ingrediente esotico o difficile da trovare accessibile e pronto all'uso. La sua preparazione è praticamente inesistente, eliminando ogni scusa per non includerlo. Vogliamo che la vostra colazione diventi un ritual di benessere senza stress, un momento di pace e di nutrimento. Questa semplicità e la chiave per la costanza, perch la abitudini pollo, facili da mantenere, sono quelche, si radicano più profondamente e portano ai benefici più duratori, con petit integralo la opzioni, sono molteplici e deliziose, petit semplicemente gustarlo da solo, assaporandone, la freschezza e la dolcezza, come primo elemento della giornata. A pure petit tagliarlo, a passetti e aggiungerlo al vostro porridge di avena, creando una colazione ricca di fiber e antiossidanti. Un'altra opzione è mescolarlo al vostro yogurt preferito, magari con l'aggiunta di qualche noce per un boost di energia. La preparazione richiede meno di un minuto, un tempo irrisorio per un beneficio così grande. Questo piccolo gesto quotidiano che si inserisce senza sforzo nella vostra vita e molto più di una semplice abitudine, lamento, e un simbolo del nostro impegno collettivo per la salute, un modo per sentirsi parte di una comunità che si sostiene a vicenda ogni volta che si gliariti questo frutto. State facendo una dichiarazione a voi stessi, sono attivo, mi prendo cura di me, una scelta che nutre il corpo e lo spirito, un passo verso quella forza nuova e quella pace interior che tutti meritiamo insieme. Passo dopo passo stiamo costruendo un benessere. Cari amici, mentre integriamo questo frutto beneficio, riconosciamo l'agir e il ceiling, gli oasi che sabotano il nostro benessere. La luce blu degli schermi, usata tardi la sera, interferes drasticamente con il sonno REM essenziali per la rigenerazione e la produzione di ossido nitrico. La soluzione è semplice. Gli schermi un'ora prima di dormire, sostituendoli con un libro o una chiacchierata, preparando la mente al riposo. Non è una vergogna, e fisiologia, aggiustabile e un sano migliore, e una forza nuova. La sedentarietà prolungata rallenta il flusso sanguigno e indebolisce il pavimento pelvico. Ogni 62-90 minuti alziamoci per 5 minuti camminando o facendo stretching. Questo riattiva la circolazione e dona leggerezza. Il corpo può essere riattivato passo dopo passo. Infine l'eccesso di alcol sarà compromette sano e circolazione. Optiamo per una tisana rilassante, per una pace interior diritta. Insieme superiamo questi ostacoli per un benessere che si apre e si consolida. Cari amici, il nostro viaggio verso una salute mascale più consapevole e un impegno che costruiamo insieme giorno dopo giorno. Ogni piccolo passo conta, e la costanza e la vera chiave per poi
Il corpo e ritrovare, quella forza nuova. Vai invito ora, a partecipare attivamente, a questa conversazione perch. La vostra esperienza è preziosa, scrivi attivo nei commenti se inizi domani ad integra, questo frutto nella tua colazione, un gesto semplice che può portare grandi cambiamenti e, per aiutarci a capire meglio dove siamo, lasciate un buon, nei commenti se avete avuto, una reazione mattutina questa settimana, oppure uno zero se no, ricordate questa osservazione, non sono motivo di vergogna, sono fisiologia aggiustabile, segnali che il nostro corpo si invia. Molti uomini, dopo I 60 anni notano un calo in queste manifestazioni ed immediatamente normeo l'importante è riconoscere questi segnali e agire con conoscenza e gentilezza stiamo insieme aprendo un nuovo capitolo di benessere dove la frustrazione e lesione trasforma la preoccupazione in speranza concreta passo dopo, cari amici abbiamo scoperto insieme come un piccolo frutto, integrato nella vostra colazione, passa essere un potente aliato per riattivare il corpo passo dopo passo proteggendo il cuore migliorando la circolazione e donandovi una forza nuova e una pace interior. Vi invito a fare vostro questo gesto oggi stesso, a sentirvi attivi in questo percorso di benessere ricordate, ogni like e un piccolo supporto che moltiplica, questa missione di restaurazione, e ogni condivisione, può aiutare un altro uomo a ritrovare la sua vitalità, per non perdere I prossimi passi, crucially, iscrivetevi al canale e attivate la campanella e attenzione, questo material è puramente educativo. Non sostituis in alcun modo una visita medica specialistica, se riscontrate sintomi persistenti o segni di allarme. È fondamentale consultare il vostro medico o urologo di fiducia. Per una valutazione professionale e personalizzata, la vostra salute è preziosa e merita la massima